Hi everyone. August 1st week is usually celebrated as World Breastfeeding Week to raise awareness about breastfeeding. In the Augustல இவ்ளோ இம்பார்ட்டண்டா இந்த breastfeeding பத்தி எதுக்கு பேசுறோம் அப்படின்னா nowadays more and more mothers are in the 30s age group. Late 30s age groupல தான் நம்ம எல்லாரையுமே பார்க்குறோம். They are all profession oriented. They have lot of goals to meet. They have targets. They have timelines, everything. And in between all these timelines, we fit in the baby somewhere. And we do have, and it brings a lot of happiness into our life. But the babies also deserve some amount of help and care and nourishment and happiness from our side. So that is mainly established in the beginning through breastfeeding. So in the happiness, nutrition, immunity, idella mother lende baby ku share pandra one of the mediums is breastfeeding. The other mediums is close skin to skin contact by Kangaroo Care. So breastfeeding பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே நமக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. The mothers should always establish it with the dads. ஃபாதருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சாட்டர்டே சண்டே ஒரு வீக் டே அந்த Kangaroo Care skin to skin care with the baby வந்து ரொம்ப important for future bonding. Kids as soon as they reach a certain age group 6 months 1 year alla aitagnale they will resist being held and they will resist to give you a hug. So avanga avlo pinju idula irukumbodhe nama and hugs and close body to body contact will establish a good amount of relationship between the bonding between the mother and the baby. So breastfeeding, first thing which it accomplishes, the first நம்மளுடைய இந்த breastfeedingல நமக்கு கத்துக்க வேண்டிய விஷயமே அந்த bonding தான். ரெண்டாவதா தான் nutrition, கடைசியா தான் immunity. So everyone thinks that nutrition, immunity இதுதான் மெயின்னு நினைக்கிறாங்க. So that's why they are not, into the point of breastfeeding. Like அவங்க வேற ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டே பண்ணுறாங்க ஆர் வேலையில் வந்து வேலை பார்த்துட்டே பம்ப் பண்ணி கொடுக்கறது இதெல்லாம். வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் யூ கோ அபவுட் யுவர் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுங்க, பட் அட் த சேம் டைம் வென் யூ ஆர் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் த பேபி யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஷுட் பி என்டையர்லி ஆன் த பேபி. த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் you give to the baby, the amount of happiness the baby is going to give to you. And same way, even if you are pumping it the baby the breast milk at work or at some other place because you're away from the baby, அப்போவுமே நீங்கள் வந்து அந்த baby pictures, baby videos, how much you can think about the baby, that makes a huge influence on the amount of milk that is produced, the amount of good hormones which you are transferring to the baby. So it's the family's responsibility to keep that mother financially safe as well as happy. I know the pregnancy hormones are going to play a lot of role. அந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் நமக்கு ரொம்ப அந்த ப்ளூஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த டைம் ஃபீட் பண்ணுறதும் கஷ்டம், அலாங் வித் த பெயின். நார்மல் டெலிவரி ஆகட்டும், சிசேரியன் ஆகட்டும், எபிசியாட்டமி ஊண்டும் கஷ்டமாக இருக்கும். சிசேரியன் ஊண்டு மேனேஜ் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதோடு சேர்ந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டாஸ்க். ஸோ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது நாங்களே சொல்லி கொடுப்போம் டு ஹோல்ட் த பேபி கிராஸ் ஓவர் ஹெல்ட் பண்ணலாம், இல்லை சிங்கிள் ஹேண்டில் பிடிக்கலாம், இல்லை ஒரு நர்சிங் பில்லோ வச்சு பண்ணலாம். இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம் அலாங் வித் ஹவு த பேபி ஷுட் latch ஆன் த நிப்பிள். ஸோ இது எல்லாமே ஓரளவு கற்றுக்கிட்டு நவ் தேர்ஸ் plenty ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எவ்ரிவேர், அதுவும் இருக்குது. அண்ட் our nurses also teach you a lot how to go ahead with the lactation, and the mothers at home definitely they are very experienced at telling you how to do it. On top of it, be a happy mother and connect well with the baby. That's when you have a good amount of breastfeeding. And there are many people, there is a ரொம்ப கம்மி breast milk இருக்கும். For that you don't have to worry too much about it because that bonding is still there, that immunity is there. Nutrition can always be achieved by other methods when breastfeeding falls short. So you have to be a little confident about your breastfeeding, only then it will be sufficient enough for the baby. ரொம்ப worry பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. There are some foods which will help you increase the breast milk production, like garlic, which is traditionally எல்லாருமே கொடுக்கிறது, பூண்டு, இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். அதுவும் உங்கள் டயட்டில் ஆட் பண்ணணும். மோர் தென் தட் இட்ஸ் அ பேலன்ஸ்ட் நியூட்ரிஷன். ப்ரோட்டீன் ஹையாக இருக்கணும், எக்ஸ், ஃபிஷ் or any other plant proteins இருக்கணும் கண்டிப்பாக. along with a good amount of normal diet and proper calorie diet is important when you're nursing the baby. You should understand that you're converting all the calcium from your bones for the baby for the milk production, and calcium tablet supplementation is important so that you don't feel very dull after the feeding the baby. Thank you.